So Your Excellency, I'm confused. Because tukiongea kuhusu Big Four agenda tunasema moja ni housing. Nashangaa, how are we going to build our houses if we don't have trees, if we don't have timber to build those houses? Your Excellency, I also get confused. Tukiongea kuhusu manufacturing. Sawmillers walikuwa wamechukua loans, walikuwa wameinvest huge amount of money katika hizo biashara. It was not illegal business until the government made it illegal. Sasa hizo machine, millions of shillings, billions of shillings zimekaa hapo hakuna kazi inafanyika. Vijana wetu pale Elburgon hawana kazi. So mills are closed. We are asking really. The solution, we are not against the protection of our forest cover. But we are saying, hatuwezi kosa kuharvest zile miti iko kwa forest ambazo iko machua, tuende tuvune ile miti ambayo iko kwa nyumba yetu. So we are asking for a review of this, Your Excellency. Our TTI in Elburgon, I have written letters, nimeenda kwa contractor, nimeenda kule, but the contractor claims he has not been paid, so that project I may stall. But I know, Your Excellency, today we are going to get a solution because you promised 50 million shillings worth of equipment. And I want to invite you, Your Excellency, to kuja tupeana those equipment so that our youth wanaweza pata courses ambazo watafanya pale kwa ile TTI ambayo iko pale Elburgon. Your Excellency, we thank the Jubilee government kwa sababu ya KMTC ambayo iko hapa Molo. In the last financial year, katika CDF, I invested 5 million shillings. In this financial year, I'm investing another 5 million shillings to that KMTC to make sure kwamba iko convenient, iko complete, ili watoto wetu waacha kwenda KMC za mbali, wakuje KMTC ya hapa nyumbani. Your Excellency, if we would get a hostel ambayo tukue na wanafunzi ambao wanaweza kulala pale, it will mean expansion ya hiyo shule, na hiyo shule expand, I am sure that our Molo will also expand. Your Excellency, I want to remind you kuhusu ile barabara ya kutoka Elburgon kwenda Mariashoni, na ile ya kutoka Elburgon kwenda Salga, na pia ile ingine ambayo tuliomba ya kutoka Turi, Shandera, Mushorwi. And I know that Your Excellency tutapata solution to all those issues. Allow me, Your Excellency, before I call, najua huyu mzee ukiangalia yeye na ukiangalia mimi, hata mimi na huwa najishuka. I'm not sure, lakini naambiango yule mtu naambiwa ni baba yako ndiye nani? Na mimi nakumbuka kwamba wakati alikuwa anasomea pale Mishinda, my mama alikuwa anasomea pale Harambe Secondary School, my mama akafika form 3, akapata mimba, akakaa nyumbani. Mimi nikiuliza, na unajua ni ngumu kuuliza mama yako baba ni nani. Lakini yeye akakuja tu akajishtaki, akasema kumbe during the time mama alikuwa anasomea pale Elburgon, kumbe yeye alikuwa pale Mishinda. Kwa hivyo mimi hiyo story nikiangalia nashuku sana. Alafu nashangaa siasa niitoa wapi, kwa sababu kwa familia yetu hakuna mambo ya siasa. But before I call him, Your Excellency, in 2002, against all odds you stood with Uhuru Muigai Kenyatta, His Excellency. Wakati mheshimiwa retired President Arap Moi alisema tuende kwa Uhuru, wengine wakapotea, you stood with mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. That time you were a great man, you were a great leader. In 2007, you stood with Baba, Right Honorable Raila Molo Odinga. Na ukasimama naye kabisa gangari. That time, Your Excellency, you are a very good leader, you are a very good man. In 2013, against all odds, ya mambo ya Hague, mambo ya ICC, mambo ya kila kitu, wewe mkashikana na mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, mkasimama na ukiwa URP, yeye akiwa TNA, and you stood with His Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta in 2013. Then you are a good man, you are a great leader. In 2017, nakumbuka your words, Your Excellency, tukiwa hapa Molo Kifunja, ukiuliza adwa Molo turi hamwe, mkasema aje? Mutasimama na sisi, akasema Jubilee, sisi wote tukainua pendo, tukasema tuko pamoja. Then Your Excellency, you are a great man, you are a great leader. I am wondering, Your Excellency, what has changed in the mouths of the few that are saying what they are saying against you. But I tell you today, royalty pays,
good deeds pays. Kile unapanda utafanya nini? The way you stood with Uhuru Kenyatta in 2002, you stood with Raila Odinga in 2007, you stood with Uhuru Kenyatta in 2013, you stood with Uhuru Kenyatta in 2017. The people of the Republic of Kenya will stand with you in the next election. And allow me to invite my father, the D Honorable Kimani. Unajua baba lazima apigiwe makofi. Lakini kabla useme, unajua hii mambo haijulikani. Badala tukuja tuseme hii mambo tukiwa bahati, mimi nilikuambia ile ploti iko pale Nyali, Mombasa. Mimi hiyo tu naomba kama kijana ya kwanza.